Welcome students to the course on the Principal Upanishads. Today we are going to describe lesson 8 of which describes Valli-01 of chapter 2. As we have seen, lesson 5, 6, 7 describe chapter 1, Valli 1, 2, 3, whereas lesson 8, 9 and 10 will describe chapter 2, Valli 1, 2 and 3. Mantra 1. Mantra 1. Ditya Adhyaya Prathama Valli. Chapter 2, Section 1. Remember that Katha Upanishad contains 2 chapters, each chapter containing 3 sections or vallis. The self is not to be sought through the senses. Paranchikhani vetrunat swayambhuhu tasmat parang pasyati nantaratman. Kaschid dhiraha pratyagatma namiksha dabruta chakhyura mrudattvamicham. ईश्वर इंद्रिय मानकु बहिर्मुखी कर सृष्टि करछंती तेणु समाने अंतर भितरे थिबा आत्मा को देखि पारंती नाही केतेक ज्ञानी लोक अंतर्मुखी होई आत्मा को दर्शन करंती से माने आत्मतत्व इच्छा करंती द सेल्फ इज नॉट टू बी सॉट थ्रू द सेंसेस बिकॉज द सेल्फ कॉज्ड pierced the openings of the senses is outward. Therefore one looks outward through the senses and not within oneself. Some wise men, however, seeking life eternal, with his eyes turned inward, saw the self. So this is the principle of yoga. Explanation. The Upanishads call for control and not the suppression of the senses. Control but not suppression. Spiritual search has an inward movement leading to the revelation of the divine in the inmost soul. We generally lead outward lives. To have a vision of truth, we must turn our gaze inward. We must bring out an inversion of the natural orientation of our consciousness. Plato speaks of the object of education as turning around of the soul. Descartes points to the necessity of turning away from the external appearances and rising to the spiritual realities which self-knowledge reveals. Mantra 2. Mantra 2. Parachah kamananuyanti valaste mrutyarjanti vidatasya pasam atha dira amrutatvam viditva dhruva madhruve sveha न प्रार्थयन्ते. जो माने अज्ञानी से माने बाह्य आनंद सुख आदि को चाहि मृत्युर विराट जाल रे आबद्ध होई मृत्यु मुखरे पड़ती किंतु ज्ञानी माने चिरंतन तत्व को जानिबा हेतु मर जगतर भोग्य वस्तु को कामना करती नहीं. The small minded go after outward pleasures. They walk into the snare of widespread death. The wise, however, recognizing life eternal, do not seek the stable among things which are unstable here. Do not seek the stable among the unstable. Mantra 3. Mantra 3. जेन रूपं रसं गंधं शब्दान स्पर्शासु मैथुनान एतनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद् वै तत्. ज्यों आत्मा द्वारा मनुष्य रूप रस गंध स्पर्श शब्द तथा मैथुन जनित आनंद जानी पारे सेही आत्मा द्वारा आउ कोन अजना रहला एही जीवात्मा ही होची परमात्मा. दैट बाय व्हिच वन परसीव्स फॉर्म टेस्ट स्मेल साउंड्स and touches of love, by that alone one perceives what is there that remains unknown to it. This verily is that self is present in all experience as the subject. Mantra 4. Mantra 4. Swapnantam jagaritantam चौभौ जेनानुपश्यति महांतं विभुमात्मानं मत्वाधीरन सोचति. जेउ ज्ञानी लोक जाने जे जहाद्वारा आम इंद्रिय माने जानी पारुछंती से हेउची से सर्वव्यापी परमात्मा से ज्ञानी लोक सूचना करे नहीं. दैट बाय व्हिच वन परसीव्स द ड्रीम एंड वेकिंग स्टेट्स, हैविंग नोन दैट एज द ग्रेट
omnipresent self, the wise man does not grieve. Mantra 5, Mantra 5. The individual souls are one with the universal. ज इमं मद्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात् ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वैतत्। जे एही आत्मा को फलभोगकारी जीवनर मूल उत्स भूत भविष्यतर प्रभु बोली जानती से समस्त भयमुक्त होती। एही आत्मा से ही परमात्मा अटंती। He who knows the self, the experiencer as the living spirit, close at hand as the Lord of the past and the future, one does not shrink away from him. It is verily that. Mantra 6, Mantra 6. जह पूर्वं तपसो जात मध्यः पूर्वमजायते गुहां प्रविश्य तिष्ठतं जो भूतेर्भिर्व्यपस्यत एतद्वैतत्। हे नचिकेता, जे निजकू शरीर भितर रहितबा देखे और शरीर निज पे कार्य करी बोली देखे, जे मोर पूर्वर जात होइथिले, जे शरीरर गभीरतम प्रदेश रे वास करंती, जे ब्रह्मांक तपस्यार जात होइथिले, से हेउछंती ब्रह्म, जहांको जानिया पई तुमे चाहिथिलो। He who was born of old from austerity was born of the old from the waters, who stands having entered the secret place of the heart and looks forth through beings. This verily is that. Mantra 7, Mantra 7. या प्राणेन संभवत्य दीतिर्देवतामयी गुहां प्रविश्य तिष्ठतिं जा भूचे भीर्वजायते एतद्वैतत्। जे प्राणसह जात होइथिले से सकल इंद्रियमानकर आत्मा अटंती। जे पंच महाभूत सह जात होइथिले से आत्मा हेउची जहाकू तुमे जानियाकू चाहिथिलो। She who arises with life, Aditi, the soul of the gods, who stands having entered the secret place of the heart, who has born with the beings, this verily is that. Aditi, not bound, that is boundless. This term is used here in the sense of Mother Nature. Mantra 8. Mantra 8. अरण्य निर्हितो जात वेदा गर्भ इव सुभूतो गर्भिणीभिः दिवे दिवे इड्यो जागृवद्भिः हर विस्मरभिः मनुष्यभिरग्निः एतद्वैतत्। जने गर्भिणी स्त्री गर्भरे भ्रूण जेपरि सुरक्षित थाए सेपरि दुईटी काठ मध्यरे लुक्कायित थिबा अग्नि को जेउ माने होम यज्ञ करंती से माने उपासना करंती ए हेउचंती सेही ब्रह्म जहाकू तुमे जानियाकू चाहुथलो। अग्नि, the all knower, hidden in the fire sticks like the embryo well born by pregnant women, should be daily adorned by the watchful man with the oblations. This verily is that. This verse is quoted from Samaveda. Mantra 9, Mantra 9. जतश्चोदेति सूर्यस्तं यत्र च गच्छति तं देवा सर्वे अर्पितास्तदु नक्तेदि कश्चन एतद्वैतत्। ଯେଉଁଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ ଏବଂ ଯେଉଁଠାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୁଏ, ଯାହା ଉପରେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକୁ କେହି ଅତିକ୍ରମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ଯାହାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଚାହୁଁଥିଲ। Whence the sun rises, where it goes to rest, in it are all gods founded and no one ever goes beyond that. This verily is that. Mantra 10, Mantra 10. Failure to comprehend the essential unity of being is the cause of rebirth. जदे वेह तरमुत्र जदमुत्र तरन्नुह मृत्योः स मृत्युमाप्नोति ज इह नानेव पश्यति। जहाँ एठारे ताहा सेठारे, जहाँ सेठारे ताहा एठारे, सेही लोक बारंबार जन्म मृत्यु भोग करे जे ब्रह्म और जगत मध्यरे पार्थक्य देखे। Whatever is here, that is there. Whatever is there, that is here. Whoever perceives anything like manyness here goes from death to death. Mantra 11, Mantra 11. मनस्य वेदम अप्तव्यं नेह नानास्ति किंचन मृत्योः स मृत्युं गच्छति स इह नानेव पश्यति। मन द्वारा केवल एहांको प्राप्त करा जाई पारे, तापरे और प्रभेद न थाई, सेही लोक मृत्यु परे मृत्यु लाभ करे जे प्रभेद देखे। By mind alone is this to be obtained. There is nothing of variety here. Whoever perceives anything like variety here goes from death to death. In these two verses, the Supreme is declared to be devoid of any difference. The multiplicity of the world does not touch the unity of the Supreme. Mantra 12, Mantra 12. The eternal Lord abide in one's self. Angushthamatraha puruso madhya atmani tisthati
ईशानभूतभव्यस्य न ततो विजुगप्सते एतद्वै तत्। अंगुष्ठ परिमित आत्मा शरीर मध्यर मध्यभाग अवस्थान करछंती से जीव शरीर मध्यभाग अवस्थान करछंती से जीवर अतीत भविष्यतर नियंत्रणकारी अटंती एहाको जानिया परे आउ किछि भय करिवार न थाए। द पर्सन ऑफ द साइज ऑफ ए थंब resides in the middle of the body. After knowing him who is the lord of the past and the future, one does not shrink from him. This verily is that. मंत्र 13 मंत्र 13 अंगुष्ठ मात्र पुरुष ज्योति रिवा धूमक ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उत्स्वः एतद्वैतत्। ସେହି ଅଙ୍ଗୁଳି ପରିମିତ ପୁରୁଷ ଧୂମହୀନ ଅଗ୍ନିପରି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସେ ଅତୀତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ବିଧାତା ସେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଓ କାଲି ବି ଥିବେ ଏହି ହେଉଛନ୍ତି ସେହି। The person of the size of a thumb resides in the middle of the body like a flame without smoke. He is the love of the past and the future. He is the Lord of the past and the future. He is the same today and the same tomorrow. This verily is that. Mantra 14, Mantra 14. The result of seeing variety and unity. जथोबकं दुर्गे बृष्टं पर्वतेषु विधावति एवं धर्मान् पृथक पश्य स्थानीवानु विधावति। जेपरि पर्वतर शिखर जगार वृष्टि होई जलाधार पर्वतर निम्नभाग प्रखर बेगर भिन्न भिन्न दिगरे विक्षिप्त होई गति करे सेहीपरि जहार मन भिन्न भिन्न वस्तु लक्ष्य द्वारा विभिन्न होइताए ताहा मन भिन्न भिन्न मार्गरे गति करे। He who perceives differentiation of dharma is condemned to the restless following he perceives. As water rained upon a height flows down in various ways among the hills, so he who views things as varied runs after them. Mantra 15, Mantra 15. जथोदकं शुद्धे शुद्ध मासिक्तं तादृगेन भवति एवं मुनेर विजानत आत्मा भवति गौतम। जेपरि शुद्ध जल मिसिले शुद्ध जल ही रहे सेपरि जो जीव आत्मा को जाने और प्रत्यक्ष करे से आत्मा ही रही थाए। As pure water poured forth into pure becomes the very same, so the self, O Gautama, of the seer who has understanding becomes one with the Supreme. So this completes Chapter 2, Valli-01, and these are the references. Thank you for listening.